tumor marker? Now, tumor markers are defined as a biochemical substance. It may be hormone, enzyme or protein synthesized and released by cancer cells or produced in the host in response to cancerous substances. মানে টিউমার মার্কার গুলো হরমোন, এনজাইম বা প্রোটিন হতে পারে, এরা সিনথেসাইজড হচ্ছে অথবা রিলিজ হচ্ছে কি থেকে না ক্যান্সার সেল থেকে, হ্যাঁ, অথবা ইন রেসপন্স টু ক্যান্সারাস সাবস্টেন্স হোস্ট সেল থেকে এটা রিলিজ হচ্ছে। দে আর ইউজ টু মনিটর or identify the presence of cancerous growth. They are different from substances produced by normal cells in quantity and the quality. Tumor marker কোথায় থাকতে পারে না, it may be present in blood circulation, body cavity fluid, cell membrane, cell cytoplasm and DNA. A good tumor marker should have the following properties. What are these properties? A tumor marker should be present in or produced by tumor itself. মানে টিউমার মার্কারটা টিউমারের itself টিউমার থেকে তৈরি হবে বা ওখানে প্রেজেন্ট থাকবে। A tumor marker should not be present in healthy tissues. মানে হেলদি টিস্যুতে প্রেজেন্ট থাকবে না। Plasma level of a tumor marker should be at a minimum level in healthy subjects and in benign condition. হেলদি সাবজেক্ট বা বিনাইন কন্ডিশনে প্লাজমা লেভেল অফ টিউমার মার্কার ভেরি স্মল হবে। আর কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স না, এ টিউমার মার্কার শুড বি স্পেসিফিক ফর এ টিস্যু। It should have different immunological properties when it is synthesized in other tissues. Plasma level of a tumor marker should be in proportion to the both size of tumor and the activity of the tumor. Half-life of a tumor marker should not be very long. মানে টিউমারের সাইজ এবং অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী টিউমার মার্কারের আমরা ভ্যালুটা পাবো। যদি টিউমারের সাইজ খুব বেশি হয় বা অ্যাক্টিভিটিটা টিউমারের খুব বেশি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু টিউমার মার্কার প্লাজমা লেভেলটাও ইনক্রিজ করবে। A tumor marker should be present in plasma at a detectable level even though the tumor size is very small. মানে টিউমারের সাইজটা খুব স্মল হলেও প্লাজমাতে এটা একটা ডিটেক্টেবল লেভেল অবধি আমরা পাবো। A tumor marker is useful both for prediction of the presence of a tumor and the recurrence of tumor. মানে টিউমার মার্কারটা আমরা ইউজ করতে পারবো দুটো ক্ষেত্রেই, একটা প্রেজেন্স অফ টিউমার আছে কিনা, মানে টিউমার আছে কিনা সেটা দেখার জন্য, আর সেকেন্ডলি টিউমারের রেকারেন্স হয়েছে কিনা, মানে আবার ট্রিটমেন্টের পর আবার টিউমারটা ফিরে এসছে কিনা সেটা জানার জন্য টিউমার মার্কার ব্যবহার করা হয়। টিউমার মার্কারস ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ রেসপেক্ট টু দ্য টাইপ অফ দ্য মলিকিউল। কি কি ক্লাসিফিকেশন কি কি আছে না, ইট মে বি এনজাইম অর আইসোএনজাইম, এক্সাম্পল অ্যালকালাইন ফসফেটেস, প্রস্টেটিক অ্যাসিড ফসফেটেস, পিএপি। হরমোন কি হতে পারে না, ক্যালসিটোনিন, অনকোফিটাল অ্যান্টিজেন, আলফা ফিটোপ্রোটিন অ্যান্ড কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন। কার্বোহাইড্রেট এপিটোপ recognized by monoclonal antibodies CA15-3, CA19-9, CA125. Receptors, it may be estrogen, progesterone. আর কি হতে পারে ক্লাসিফিকেশনে না, জেনেটিক চেঞ্জেস, মিউটেশন ইন সাম অনকোজিনস and tumor suppressor genes. Some mutation in the BRCA1, BRCA2 have been linked to hereditary breast and ovarian cancer. মানে জেনেটিক চেঞ্জ হলেও বা মিউটেশন হলেও জিনের, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা একটা ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে পড়ছে যেটা টিউমার মার্কার হিসেবে কাজ করছে। পোটেনশিয়াল ইউজেস অফ টিউমার মার্কার কি কি ইউজ হিসেবে আমরা দেখতে পাই। একটা তো হচ্ছে স্ক্রিনিং টেস্ট, মানে ক্যান্সার আছে কিনা সেটা জানার জন্য ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করবার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ সিমটোমেটিক পেশেন্ট, ক্লিনিক্যাল স্টেজিং, ক্যান্সারের স্টেজিং করবার জন্য টিউমার মার্কার ইউজ হয়। এস্টিমেশন অফ দ্য টিউমার ভলিউম, টিউমারটা কত বড় সেইটা জানার জন্য টিউমার মার্কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অ্যাজ এ প্রগনোস্টিক ইন্ডিকেটর ফর ডিজিজ প্রোগ্রেশন,
ডিজিজটা আমার প্রোগ্রেস কীরকম করছে, ভালোর দিকে যাচ্ছে না খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেটা দেখার জন্য টিউমার মার্কার ব্যবহার করা হয়। আর ইভ্যালুয়েটিং দ্য সাকসেস অফ ট্রিটমেন্টটা সাকসেসফুল হলো কিনা সেটা দেখার জন্য টিউমার মার্কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডিটেক্টিং দ্য রেকারেন্স অফ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে, পরে আমরা 6 মান্থলি বা 3 মান্থলি একটা স্ক্রিনিং করব, দিয়ে দেখব যে মানে টিউমার মার্কারের মানটা ভ্যালুটা বাড়ছে না কমছে, মানে রেকারেন্স হচ্ছে। যদি ভ্যালু বেড়ে থাকে তার মানে আবার ক্যান্সারটা রেকারেন্স হচ্ছে, মানে আবার ফিরে আসছে। মনিটরিং দ্য রেসপন্স টু থেরাপি, আমার ট্রিটমেন্টে পেশেন্ট কেমন রেসপন্স করছে সেটা দেখার জন্যও কিন্তু আমরা টিউমার মার্কার ব্যবহার করব। আর রেডিও ইমিউনো লোকালাইজেশন অফ টিউমার মাসটা কোথায় আছে সেটা লোকালাইজ করবার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। In order to use the tumor marker for screening in the presence of cancers in asymptomatic individuals in general population, the marker should be produced by tumor cells and not be present in the healthy people. আমি ধরো কিছু পেশেন্টের মধ্যে আমি স্ক্রিনিং করছি যে ক্যান্সার আছে কিনা, সেক্ষেত্রে অ্যাসিমটোমেটিক ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, তার কোনো সিমটম নাই, সেরকম ইন্ডিভিজুয়ালের স্ক্রিনিংয়ের জন্য কিন্তু টিউমার মার্কারটা ব্যবহার হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু টিউমার মার্কারটা হেলদি পিপলে থাকা চলবে না, কারণ আমি স্ক্রিনিংই করছি যে টিউমার মার্কার দিয়ে আমি স্ক্রিনিং করে দেখতে চাইছি যে পার্টিকুলার একটা ক্যান্সার কোনো পেশেন্টে নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালগুলোর মধ্যে যারা অ্যাসিমটোমেটিক আছে তাদের মধ্যে ক্যান্সারটা ডিটেক্ট করবার জন্য আমরা স্ক্রিনিং টেস্টটা ব্যবহার করছি। হাউএভার কিন্তু কি দেখা যায় যে মোস্ট টিউমার মার্কারস আর প্রেজেন্ট ইন নর্মাল বিনাইন অ্যান্ড দ্য ক্যান্সার টিস্যুস অ্যান্ড আর নট স্পেসিফিক ইনাফ টু বি ইউজড ফর স্ক্রিনিং ক্যান্সার। বেশিরভাগ টিউমার মার্কারদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শুধুমাত্র স্ক্রিনিং দিয়ে আমরা একটা টিউমারের ডায়াগনোসিস করতে পারবো না। কারণ কি? কারণ দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু টিউমার মার্কার নর্মাল ক্ষেত্রেও বা বিনাইন ক্ষেত্রে বা ক্যান্সার 3 ধরনের ক্ষেত্রেই, যেমন ধরো CA-125 এই টিউমার মার্কারটা যদি আমরা টেস্ট করি তো এটা বিনাইন অনেক কন্ডিশন আছে, যেমন ওভারিয়ান সিস্টের ক্ষেত্রেও বাড়বে, আবার ওভারি ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও বাড়বে। তাই CA-125 বেশি থাকলেই যে আমি বলবো যে পেশেন্ট ওভারিয়ান ক্যান্সারে ভুগছে সেটা নাও হতে পারে। তাই স্ক্রিনিংয়ের জন্য মানে স্ক্রিনিং আমি করতেই পারি, কিন্তু সেটা আমি ডায়াগনোসিস অবধি আমি বলতে পারবো না যে CA-125 বেড়েছে তার মানে ক্যান্সার হয়েছে। যেমন PSA প্রস্টেটিক মানে স্ক্রিনিং অ্যান্টিজেন, যেটা PSA হচ্ছে প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও বাড়তে পারে, আবার প্রস্টেটের বিনাইন কন্ডিশন যেমন বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট এই ধরনের ক্ষেত্রেও PSA ভ্যালু বাড়বে। তার মানে PSA দিয়ে যদি আমি স্ক্রিনিং করি, ভ্যালু যদি বেশি আছে তখন কিন্তু আমি ডেফিনেটলি বলতে পারবো না যে পেশেন্টের ক্যান্সার হয়েছে। ঠিক আছে? Few markers are specific for a single individual tumor and most are found in different tumors of the same tissue type. আবার অনেক টিউমার মার্কার আছে যেগুলো অনেক ধরনের ক্যান্সারেতেই বাড়ছে ভ্যালুটা। তার মানে একটা টিউমার মার্কার আমি দেখে নিয়ে আমি পার্টিকুলারলি বলতে পারবো না যে কোনখানে ক্যান্সারটা হয়েছে। হ্যাঁ, they are present in higher quantities in blood from cancer patients than in blood from both healthy and blood from patient with benign disease. মানে এটা একটা দেখা যায় যে ক্যান্সার পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো টিউমার মার্কারটা অনেকটা বেশি থাকে, কিন্তু বিনাইন কেসে বা নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে টিউমার মার্কারটার মানটা অতটা বেশি হয় না। Some tumor markers have a plasma level in proportion to the size of the tumor, যেটা আগে বললাম যে সাইজের সঙ্গে টিউমার মার্কারের মানটা ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতে পারে, while some tumor markers have a plasma level in proportion to the activity of the tumor, মানে টিউমারের অ্যাক্টিভিটির উপর ডিপেন্ড করে। হাইলি অ্যাক্টিভ সেক্ষেত্রে টিউমার মার্কারের মানটা ভ্যালুটা ইনক্রিজ করবে। The clinical staging of cancer is added by quantitation of the marker. ক্লিনিক্যাল স্টেজিং করা যেতে পারে এই মার্কার দিয়ে। সিরাম লেভেল অফ মার্কার রিফ্লেক্টস টিউমার বার্ডেন, পেশেন্টের শরীরে টিউমার বার্ডেনটা কত সেটাও কিন্তু মার্কার দিয়ে একটা বোঝা যাচ্ছে। দ্য লেভেল অফ দ্য মার্কার অ্যাট দ্য টাইম অফ ডায়াগনোসিস মে বি ইউজড অ্যাজ এ প্রগনোস্টিক ইন্ডিকেটর ফর ডিজিজ প্রোগ্রেশন
and patient survival. After successful initial treatment such as surgery, the marker value should decreases and the rate of decrease can be predicted by using the half life of the tumor marker. এখানে কি বলছে যে আমরা এটাকে প্রগনোস্টিক ইন্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি টিউমার মার্কারকে। মানে আমি পেশেন্টের, ধরো একটা ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট, আমি প্রথমে সার্জারি করে দিলাম, তারপরেতে আমি রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি এগুলো দিলাম। আমি সার্জারির আগে পেশেন্টের ডায়াগনোসিসের সময় বা সার্জারির আগে আমি টিউমার মার্কারের লেভেলটা দেখে রাখলাম। এবার টিউমার মার্কারের লেভেলটা আমি একটা ওটা রিপোর্টে আমার নোট হয়ে থাকলো। এবার পেশেন্টের সার্জারি হয়ে গেল, তারপরে রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি দেওয়া হলো, 3 মাস পরে আমি আবার টিউমার মার্কারটা দেখলাম। এবার যদি টিউমার মার্কারটা ভ্যালুটা ইনক্রিজ করে, তার মানে বলতে হবে যে রেসিডুয়াল টিউমার রয়ে গেছে, হ্যাঁ। আর যদি ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে তাহলে বলতে হবে যে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার যদি পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হয় তখন আমরা কি করব, 3 মাসেরটা আস্তে আস্তে 6 মাস অন্তর টেস্ট করব টিউমার মার্কার। যদি ভ্যালুটা ডিক্রিজই করতে থাকে তো আমি ওরকম 6 মাস অন্তর অন্তর চেক করে যাব। যে সময় আমি দেখবো যে না টিউমার মার্কারের ভ্যালু আমার আবার ইনক্রিজ করছে, তার মানে আমাকে বুঝতে হবে যে টিউমারটা আবার রেকারেন্স হচ্ছে, তার মানে আবার ফিরে আসছে বা রেসিডুয়াল কিছু রয়ে গেছে, তাই ভ্যালুটা ইনক্রিজ করেছে। ঠিক আছে। The magnitude of the marker reduction may reflect the degree of success of the treatment. In the case of recurrence of cancer, marker increases again. যেটা বললাম যে আবার যদি ক্যান্সারের রেকারেন্স হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু টিউমার মার্কারের মানটা আবার বেড়ে যাবে। The most tumor markers value correlate with the effectiveness of the treatment. Most টিউমার মার্কার ভ্যালুস কোরিলেট উইথ দ্য এফেক্টিভনেস অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। মানে ট্রিটমেন্টের এফেক্টিভনেসটাকেও ইন্ডিকেট করবে। মানে যদি ট্রিটমেন্টে কাজ হয়ে থাকে তাহলে ভ্যালু, টিউমার মার্কারের ভ্যালুটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করবে। এবারে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বললাম, হ্যাঁ, ক্লাসিফিকেশন যেগুলো বললাম তার মধ্যে প্রথমেই আসছে এনজাইম। এনজাইমটা কি হতে পারে? অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। Increased alkaline phosphatase activity are seen in primary or secondary liver cancer. মানে লিভার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা ALP-টা ইনক্রিজ পাবো। Its level may be helpful for evaluating the metastatic cancer of bone or liver involvement. Placental ALP, Regan isoenzyme, elevates in a variety of malignancies including the ovarian, lung, gastrointestinal cancers and Hodgkin's disease. আমরা দেখব যে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এনজাইমটার অনেকগুলো আইসোফর্ম আছে। আইসোফর্ম মানে এটা অরিজিনগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে, যেমন ইট মে বি বোন অরিজিন, ইন্টেস্টিন অরিজিন, প্লাসেন্টাল অরিজিন আর লিভার অরিজিন। হ্যাঁ, এই বিভিন্ন ডিফারেন্ট অরিজিন থেকে এএলপিটা আসতে পারে। তো তাহলে এএলপি ভ্যালু ইনক্রিজ হচ্ছে মানে সেটা প্রাইমারিলি আমরা ভাববো কি যে লিভার অরিজিন হতে পারে, লিভার ক্যান্সার, অথবা আমরা ভাববো মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সার অফ বোন অথবা লিভার। প্লাজেন্টাল যদি এএলপিটা বাড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইন্ডিকেট করবে ওভারিয়ান অথবা লাং, ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সার অথবা হজকিন ডিজিজকে। হ্যাঁ, মানে একই এএলপি দিয়ে বিভিন্ন আইসোএনজাইম দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জায়গার ক্যান্সার মার্কার হিসেবে কাজ করছে। তাহলে হ্যাঁ, প্রস্টেটিক অ্যাসিড ফসফেটেজ পিএপি, এটা কি করছে না, ইট ইজ ইউজড ফর স্টেজিং অফ প্রস্টেট ক্যান্সার অ্যান্ড ফর মনিটরিং থেরাপি। Increased PAP activity may be seen in osteogenic sarcoma, multiple myeloma, bone metastasis of other cancers, and in some benign conditions such as osteoporosis and hyperparathyroidism. কি বলছে যে পিএপিটা প্রাইমারিলি ইউজ করা হচ্ছে কি ক্ষেত্রে না, প্রস্টেট ক্যান্সারের স্টেজিংয়ের ক্ষেত্রে আর থেরাপির মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে। ইনক্রিজ পিএপি অ্যাক্টিভিটি আর কোথায় কোথায় পাবো আমরা না, অস্টিওজেনিক সার্কোমা, মাল্টিপল মাইলোমা, বোন মেটাস্টেসিস অফ আদার ক্যান্সার, আর কোথায় না বিনাইন কিছু কন্ডিশন আছে যেমন অস্টিওপোরোসিস আর হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। তাহলে এতগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু পিএপিটা ইনক্রিজ করতে পারে। প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পিএসএ, যেটা একটু আগে বললাম, এটা কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সারের জন্য ইউজ করা হয়।
The clinical use of PAP has been replaced by PSA. মানে পিএপিটা যেখানে আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারের জন্য টিউমার মার্কার হিসেবে ব্যবহার করছিলাম সেটা কিন্তু এই পিএসএটা রিপ্লেস করে দিয়েছে। PSA is much more specific and for screening or for detection of early cancer. It is found in mainly prostate tissue. Prostate specific antigen নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্রস্টেট টিস্যুর জন্য স্পেসিফিক, তাই এটা কিন্তু প্রস্টেটের আর্লি যে ক্যান্সার সেটা ডিটেকশনের জন্য স্ক্রিনিং টুল হিসেবে আমরা পিএসএটাকে ব্যবহার করি। PSA exists in two major forms in blood circulation. The majority of the PSA is complexed with some proteins. A minor component of PSA is free. তাহলে PSA দুটো ফর্মে আমাদের ব্লাডে থাকতে পারে, একটা হচ্ছে বাউন্ড ফর্ম আর একটুখানি অল্প একটু পরিমাণ থাকে PSA ফ্রি ফর্ম হিসেবে। PSA testing itself is not effective in detecting early prostate cancer. Other prostatic diseases, urinary bladder catheterization and digital rectal examination may lead to an increased PSA level in serum. মানে পিএসএটা শুধুমাত্র যে প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বাড়বে তা নয়, এটা অনেক বিনাইন কন্ডিশন আছে, মানে বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট, এমনকি প্রসিডিওর মানে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করা হলে অথবা ব্লাডারের মেল পেশেন্টে ব্লাডারের ক্যাথেটারাইজেশন করা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু পরে কদিনের মধ্যে আমরা পিএসএ ব্লাডে পিএসএর ভ্যালুটা হাই পাবো। তবে এটা কখনোই ক্যান্সারের মতো হাই হবে না, মানে বিএইচপি বলো, ক্যাথেটারাইজেশনই বলো, হ্যাঁ, অথবা ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশনই বলো, কোনো ক্ষেত্রেই পিএসএটা প্রচুর হাই লেভেল হবে না, যেটা নাকি প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হবে। দ্য রেশিও বিটুইন দ্য ফ্রি অ্যান্ড টোটাল পিএসএ ইজ অ্যান রিলায়েবল মার্কার ফর ডিফারেন্সিয়েশন অফ প্রস্টেট ক্যান্সার ফ্রম বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া। এখানে ফ্রি আর টোটাল পিএসএ রেশিওটা একটা মার্কার হিসেবে কাজ করছে আমরা যখন ডিফারেন্সিয়েট করব বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া নাকি না প্রস্টেট ক্যান্সার সেটা দেখার জন্য। The use of PSA should not be together with digital rectal examination and followed by transrectal ultrasonography for an accurate diagnosis of cancer. আচ্ছা, পিএসএটা কখনই আমরা আচ্ছা এখানটা একটু লেখা আছে, পিএসএটাকে আমি শুধু পিএসএ দিয়ে আমি প্রস্টেট ক্যান্সারকে ডায়াগনোসিস করব না, তার সঙ্গে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করব আর ট্রান্সরেকটাল আলট্রাসোনোগ্রাফি করব। তিনটে মিলিয়ে তিনটে রেজাল্ট দেখে তবে আমরা বলবো যে পেশেন্ট প্রস্টেটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত। হ্যাঁ, আচ্ছা, সিরাম লেভেল অফ পিএসএ ওয়াজ ফাউন্ড টু বি কোরিলেটেড উইথ ক্লিনিক্যাল স্টেজ, গ্রেড অ্যান্ড মেটাস্টাসিস। আগেই বললাম যে স্টেজিং, গ্রেডিং, মেটাস্টাসিসের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে দেয়। এখানে শুড নট বিটা নয়, হ্যাঁ শুড বি হবে, ঠিক আছে। The greatest clinical use of PSA is in the monitoring of treatment. পিএসএটা আমরা মেনলি ট্রিটমেন্ট মনিটরিং এর জন্য ইউজ করব। দ্য পিএসএ লেভেল শুড ফল বিলো দ্য ডিটেকশন লিমিট অ্যান্ড দিস মে রিকোয়ার 2 to 3 weeks। মানে একটা পেশেন্ট, আচ্ছা, ইফ ইট ইজ স্টিল অ্যাট এ হাই লেভেল আফটার 2 to 3 weeks it must be assumed that the residual tumor is present। মানে কি বলছে, আমরা মনিটরিং এর ক্ষেত্রে পিএসএটা ইউজ করব, পিএসএটাকে অ্যাজ এ মার্কার অফ প্রস্টেট ক্যান্সার। প্রস্টেট ক্যান্সারের আমি প্রথমে প্রস্টেটেক্টমি করে দিলাম, তারপরে আদার্স তার কেমো বা রেডিও যেটা চললো, তাহলে তারপরে আমি দেখব এক পিএসএ ভ্যালুটা আমি প্রি অপারেটিভ একটা মেপে রেখেছি, আর 2 to 3 weeks পরে আমি ওই ভ্যালুটাকে আবার চেক করব। ইউজুয়ালি কি হয় যে 2 to 3 weeks এর মধ্যে পিএসএ লেভেলটা আমার ডিটেকশন লিমিটের চেয়ে কমে যায়, all below the detection limit। কিন্তু যদি 2 to 3 weeks আফটারও পিএসএ লেভেল বেশি থাকে তখন বুঝতে হবে যে কিছু রেসিডুয়াল টিউমার আমার রয়ে গেছে, টিউমারটা পুরোপুরি যায়নি। Androgen deprivation therapy may have detect effect of the PSA level that is independent of the anti-tumor effect, and this subject must be considered always. Hormone, calcitonin, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হরমোন। হরমোনের মধ্যে যেটা আমি বলবো ক্যালসিটোনিন। ক্যালসিটোনিন ইজ এ হরমোন which decreases blood calcium concentration. Its elevated level is usually associated with medullary thyroid cancer.
তাহলে ক্যালসিটোনিনটা কোনটার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড না মেডুলারি ক্যান্সার অফ থাইরয়েড। ক্যালসিটোনিন লেভেল অ্যাপিয়ার্স টু কোরিলেট উইথ টিউমার ভলিউম অ্যান্ড মেটাস্টাসিস, যেটা আগেও প্রথমেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সে বললাম যে কোনো টিউমার মার্কারটার ভ্যালুটা কোরিলেট করবে টিউমারের ভলিউম আর মেটাস্টাসিস টিউমারের অ্যাক্টিভিটি ওগুলোর উপরে ক্যালসিটোনিনের ক্ষেত্রেও তাই। ক্যালসিটোনিন ইজ অলসো ইউজফুল ফর মনিটরিং দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিটেক্টিং দ্য রেকারেন্স অফ ক্যান্সার। যেমন পিএস এর ক্ষেত্রেও ওটা টিউমার মানে ট্রিটমেন্টের মনিটরিং করবার জন্য বা রেকারেন্স হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য ক্যালসিটোনিনটা ব্যবহার করা হয়। However, calcitonin level are also at a high levels in some patients with আর কোথায় কোথায় ক্যালসিটোনিন বাড়তে পারে না লাং ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার, লিভার অ্যান্ড ইন নন ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন সাচ এস পালমোনারি ডিজিজ, প্যানক্রিয়াটাইটিস, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, মাইলোপ্রলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড প্রেগনেন্সি। এতগুলো মানে ম্যালিগনেন্ট আর নন ম্যালিগনেন্ট বিনাইন কন্ডিশন আছে যেখানে আমরা ক্যালসিটোনিন লেভেলকে হাই দেখতে পাবো। নেক্সট হচ্ছে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন HCG. It is a glycoprotein, appears in pregnancy and its high level is useful marker for the tumor of the placenta and some tumor of testis. HCG হচ্ছে একটা গ্লাইকোপ্রোটিন। এটার লেভেলটা আমরা নর্মাল কোন কন্ডিশনে দেখবো না প্রেগনেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে HCG লেভেল হাই থাকে। আর কোন ক্ষেত্রে দেখবো না ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন যেমন টিউমার অফ প্লাসেন্টা অথবা টিউমার অফ টেস্টিস। এমনিতে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন এই হরমোনটা ফিমেলদের প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেও মেল পেশেন্ট যেখানে আমি সাসপেক্ট করব যে টেস্টিসের টিউমার হতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু HCG লেভেল করতে দেওয়া হয়। HCG is also at a high level in patient with primary testis insufficiency. HCG does not cross the blood-brain barrier. Higher level in CSF may indicate metastasis to brain. যদি CSF এ HCG লেভেল দেখা যায় এবং সেটা হাই লেভেল থাকে তখন বুঝতে হবে যে কোনো আমার ক্যান্সার হয়েছে, সেটা প্রাইমারিলি প্লাসেন্টাল হতে পারে, টেস্টিকুলার ইনসাফিসিয়েন্সি হতে পারে এবং ওটার মেটাস্টাসিস হয়েছে ব্রেনে। নেক্সট হচ্ছে অনকোফিটাল অ্যান্টিজেন। অনকোফিটাল অ্যান্টিজেন এর মধ্যে প্রথমেই মানে দুটো আমি বলবো, সেটা হচ্ছে আলফা ফিটোপ্রোটিন অ্যান্ড দ্য কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন অর CEA. Alpha fetoprotein is a marker for hepatocellular and germ cell carcinoma, মানে hepatocellular লিভারের ক্যান্সার আর germ cell ক্যান্সার। হ্যাঁ, it is also increased in pregnancy and chronic liver disease. মানে ধরো তোমাদের বললো যে দুটো বিনাইন কন্ডিশন বলো যেখানে আলফা ফিটোপ্রোটিন ইনক্রিজ করছে, সেটা হবে প্রেগনেন্সি আর ক্রনিক লিভার ডিজিজ। AFP is useful for screening. AFP greater than 1000 microgram per liter are indicative of cancer except pregnancy. যখন তাহলে স্ক্রিনিং হিসেবেও এটা ব্যবহার করা হচ্ছে, কখন না আমি AFP ভ্যালুটা দেখবো, যদি দেখি যে 1000-এর বেশি হয়ে যাচ্ছে ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে তখন আমি কিন্তু ভাববো যে এটা ক্যান্সার হয়েছে, তার প্রেগনেন্সির জন্য নয়। ডিটারমিনিং দ্য প্রগনোসিস অ্যান্ড মনিটরিং দ্য থেরাপি অফ লিভার ক্যান্সার। লিভার ক্যান্সার পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা AFP is also a prognostic indicator of survival. Serum AFP level is less than 10 microgram per liter in healthy adults. Elevated AFP level are associated with shorter survival time. মানে কি বলছে যে হেলদি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে AFP লেভেল কত পাবো আমি 10-এর কম পাবো। যদি AFP লেভেল বেশি হয় তখন তার মানে বুঝতে হবে যে মানে AFP লেভেল খুব বেশি, সেক্ষেত্রে আমি ধরে নেবো যে সার্ভাইভাল পেশেন্ট কতদিন সার্ভাইভ করবে সেটার মান কিন্তু এই AFPটা থেকে একটু আমরা মানে AFPটা ইন্ডিকেট করবে। AFP and HCG combined are useful in classifying and staging of germ cell tumor. HCGটাও আমি বললাম যে জার্ম কাজে লাগতে পারে, টেস্টিকুলার ইনসাফিসিয়েন্সি, আবার AFPটাও, এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা জার্ম সেল টিউমারের স্টেজিং বা ক্লাসিফিকেশন করতে পারবো। One or both markers are increased in those tumors. একটা বা দুটোই মার্কার ইনক্রিজ করবে ওই ধরনের টিউমারগুলো, মানে টেস্টিস টিউমার, জার্ম সেল টিউমার, হ্যাঁ এগুলোতে। CEA কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন। It is a cell surface protein and a well-defined tumor marker. CSA is a marker for colorectal
গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল লাং অ্যান্ড ব্রেস্ট কার্সিনোমা মানে কোলোরেক্টাল, কোলন আর রেক্টামের আর কি, হ্যাঁ, যদি ক্যান্সার হয়, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, লাং, ব্রেস্ট কার্সিনোমা প্রত্যেকটার কিন্তু ইন্ডিকেটর টিউমার মার্কার হিসেবে এটা আমরা ইউজ করতে পারি। CA levels are also elevated in smokers. Some patients having benign conditions such as cirrhosis, rectal polyp, ulcerative colitis, benign breast disease, সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু CA লেভেল ইনক্রিজ করতে পারে। মানে স্মোকার্সদের ক্ষেত্রে আলসারেটিভ কোলাইটিস, সিরোসিস অফ লিভার, রেক্টাল পলিপ, ওকে, বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজ, এগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা CA লেভেল ইনক্রিজ করতে পারি। যেমন ম্যালিগনেন্ট হচ্ছে তোমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, লাং, ব্রেস্ট ক্যান্সার আর কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, সেরকম বিনাইন কন্ডিশন বা এগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে CA লেভেল ইনক্রিজ করছে। CSA টেস্টিং শুড নট বি ইউজড ফর স্ক্রিনিং, তাহলে আমি এটাকে ভালো স্ক্রিনিং টুল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না, কারণ অনেক বিনাইন কন্ডিশন আছে, এমনকি স্মোকার্সদের ক্ষেত্রেও আবার অনেক ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন আছে যেখানে CA লেভেলটা ইনক্রিজ করছে। সাম টিউমার্স ডোন্ট প্রডিউস CA, ইট ইজ ইউজফুল ফর স্টেজিং অ্যান্ড মনিটরিং থেরাপি। মানে আমি স্ক্রিনিং হিসেবে এটাকে ভালো মার্কার বলতে পারবো না, কিন্তু একবার ডায়াগনোসিস হয়ে যাওয়ার পরে, ধরো একটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হলো, আমি ডায়াগনোসিস হয়ে গেল ওটা বায়োপসি করার পর, হ্যাঁ, এবারে ট্রিটমেন্ট হলো, আমি সার্জারি করলাম, তারপরে রেডিয়েশন বা কেমোথেরাপি দিলাম, তারপরে ওটাকে মনিটর করবার জন্য তখন আমি CA-টা ব্যবহার করব, এবং পিরিয়ডিক ইন্টারভেলে মানে 3 মাস 6 মাস অন্তর আমি CA-টা করে দেখব। যদি দেখি যে মার্কারটা ইনক্রিজ করছে, তার মানে রেসিডুয়াল ক্যান্সার রয়ে গেছে, যদি ডিক্রিজ করছে তাহলে ওটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, তাহলে মনিটরিং বা স্টেজিং এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব। Carbohydrate markers. These markers either are antigens on the tumor cell surface or are secreted by tumor cells. They are high molecular weight mucins or blood group antigens. এগুলো কি কার্বোহাইড্রেট মার্কারগুলো কি না, এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিজেন্স অন দ্য টিউমার সেল সারফেস। টিউমার সেলের উপরে, টিউমার সেল সারফেসের উপরে থাকছে এক এক রকম অ্যান্টিজেন, আর এগুলো সিক্রেটেড হচ্ছে টিউমার সেলস থেকে। দে আর হাই মলিকুলার ওয়েট মিউসিনস, কম্পোজিশনে ওরা কি আসলে মিউসিনস, হ্যাঁ, এবং অর ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন্স। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ হ্যাভ বিন ডেভেলপড এগেইনস্ট দিস অ্যান্টিজেন। মোস্ট রিলায়েবল মার্কার এই গ্রুপে কী কে আছে না, CA15-3, CA19-9 আর CA125। CA15-3 এটা কি used as a marker of breast carcinoma. Elevated CA15-3 levels are also found in patients with pancreatic, lung, ovarian, colorectal, liver cancer, and in some breast benign condition, in some breast and liver diseases. দেখো, ইট ইজ নট ইউজফুল ফর ডায়াগনোসিস, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যালিগনেন্ট এবং বিনাইন দুটো কন্ডিশনেই কিন্তু 15-3টা বাড়তে পারে। ম্যালিগনেন্টের মধ্যে ব্রেস্ট কার্সিনোমাতে বাড়ছে, তার সঙ্গে প্যানক্রিয়াটিক, লাং, ওভারিয়ান, কোলোরেক্টাল, লিভার, হ্যাঁ, এতগুলো কন্ডিশনে কিন্তু CA15-3 বাড়তে পারে। আবার বিনাইন কন্ডিশন মানে ব্রেস্টের বিনাইন ডিজিজ হলে বা লিভার ডিজিজ হলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু CA15-3 বাড়তে পারে। তাহলে এটা নট ইউজফুল ফর ডায়াগনোসিস, হ্যাঁ, ইট ইজ মোস্ট ইউজফুল ফর মনিটরিং থেরাপি। যেমন বললাম যে মনিটরিং কীভাবে করা হয়, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 15-3টা ইউজ হচ্ছে। CA125 এটাও হচ্ছে অ্যাজ এ মার্কার অফ ওভারিয়ান অ্যান্ড এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। মেনলি এটা কার না, ওভারিয়ান আর এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। ইট ইজ নট স্পেসিফিক, এটাও স্পেসিফিক নয় কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যান্সারের জন্য। CA125 এলিভেট ইন কি আদার কন্ডিশনে এলিভেট করছে না, প্যানক্রিয়াটিক, লাং, ব্রেস্ট, কোলোরেক্টাল, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ক্যান্সার, অ্যান্ড ইন বিনাইন কন্ডিশন সাচ এস cirrhosis, hepatitis, endometriosis, pericarditis and early pregnancy। তাহলে অনেক বিনাইন কন্ডিশন আছে, যেমন সিরোসিস অফ লিভার, হেপাটাইটিস, জন্ডিস হয়েছে পেশেন্টের, এন্ডোমেট্রিওসিস, হ্যাঁ, পেরিকার্ডাইটিস, আবার আর্লি প্রেগনেন্সি, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু CA125 বেড়ে যেতে পারে। তার মানে শুধু CA125 এর বেড়ে গেছে দেখে কিন্তু আমি কোনো কনক্লুশনে আসতে পারবো না যে পেশেন্টের বিনাইন কন্ডিশন নাকি নর্মাল পেশেন্ট, না প্রেগনেন্সি হয়েছে, না ক্যান্সার হয়েছে।
It is useful in detecting residual disease in cancer patients following initial therapy. যেটা আগেও বললাম যে আমি আগে ইনিশিয়াল থেরাপি করে ফেলবো, আমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, ইনিশিয়াল থেরাপি স্টার্ট হয়ে গেছে, পরে আমি মনিটরিং করবার জন্য CA-125 মার্কারটাকে ইউজ করব। A pre-operative CA-125 level of less than 65 Ku per liter is associated with a greater 5-year survival rate than is a level greater than 65. মানে আমার প্রি অপারেটিভ পেশেন্টের অপারেশনের আগে CA-125 এর লেভেল যদি 65 বা তার কম থাকে, তাহলে সেটা আমরা বলবো যে একটা গুড ইন্ডিকেটর 5 ইয়ার সার্ভাইভালের ক্ষেত্রে, যে পেশেন্টের অপারেশনের পর থেরাপি স্টার্ট করার পর পেশেন্ট 5 বছর অবশ্যই বাঁচবে। ইট ইজ অলসো ইউজফুল ইন ডিফারেন্সিয়েটিং বিনাইন ফ্রম ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ ইন পেশেন্ট উইথ ওভারিয়ান মাসেস। কারোর একটা ইউএসজিতে ওভারিয়ান মাস ধরা পড়েছে, সেটা আমার ক্যান্সারাস নাকি বিনাইন সেটা দেখার জন্য আমি পিরিয়ডিক্যালি CA-125 ভ্যালুটা চেক করব 3 মাস অন্তর, বা যদি দেখি যে ভ্যালু কমছে বা সেমই থাকছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি 6 মাস অন্তর চেক করব। In the detection of recurrence, use of CA-125 level as an indicator is about 70% accurate. তার মানে রেকারেন্স দেখার জন্য আমি যে 3 মাস বা 6 মাস অন্তর চেক করে যাচ্ছি CA-125 ভ্যালু, সেক্ষেত্রে যদি CA-120 ভ্যালুটা আমার বেশি আসে কোনো একবার, তখন আমি বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের রেকারেন্স হচ্ছে, এবং এক্ষেত্রে কিন্তু এটা 75% অ্যাকিউরেট ভ্যালু দেয়, মানে 75% টাইমে ওটা ঠিকঠাক দিচ্ছে যে হ্যাঁ ভ্যালুটা ইনক্রিজ করেছে, মানে পেশেন্টের আবার রেকারেন্স হয়েছে। CA-19-9. It is a marker of both colorectal and pancreatic carcinoma. However, elevated level were seen in patients with hepatobiliary, gastric, hepatocellular, and breast cancer, and in benign conditions such as pancreatitis and benign gastrointestinal diseases. CA-19-9 টা ম্যালিগন্যান্ট ক্ষেত্রে যেমন কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা, প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আবার অনেক বিনাইন কন্ডিশন মানে হেপাটোবিলিয়ারি, আচ্ছা আরও ক্যান্সার যেমন হেপাটোবিলিয়ারি ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, ব্রেস্ট ক্যান্সার, এগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু CA-19-9 লেভেলটা বাড়তে পারে। আবার বিনাইন কন্ডিশন সাচ অ্যাজ প্যানক্রিয়াটাইটিস, বিনাইন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিজেস, এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু 19-9টা বাড়তে পারে। CA-19-9 লেভেল কোরিলেট উইথ প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার স্টেজিং। তো প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের স্টেজিংয়ের জন্য আমরা 19-9টাকে ব্যবহার করতে পারবো। ইট ইজ ইউজফুল ফর মনিটরিং অফ প্যানক্রিয়াটিক অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। যেটা আগে বললাম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে টিউমারটার থেরাপির মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে ইউজ করব। Elevated level of CA-19-9 can indicate a recurrence before detected by radiography or clinical finding in pancreatic and colorectal cancer. এক্ষেত্রেও যেমন CA-125 এর ক্ষেত্রেও দেখলাম রেকারেন্সটাকে খুব ভালোভাবে এরা আইডেন্টিফাই করতে পারে। তো 19-9টাকেও কিন্তু এই কোলোরেক্টাল বা প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমার ক্ষেত্রে আমি পিরিয়ডিক্যালি চেক করব। এক্ষেত্রেও কিন্তু রেকারেন্সটা ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং বা রেডিওগ্রাফিতে ধরা পড়ার আগে আমার CA-19-9টাকে আমি যদি এস্টিমেট করি পিরিয়ডিক্যালি, ও কিন্তু আগে বলে দেবে, যদি লেভেলটা ইনক্রিজ করে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে রেকারেন্স হয়েছে। Protein markers. Most reliable markers in this group are beta-2 microglobulin, ferritin, thyroglobulin and immunoglobulin. হ্যাঁ, প্রোটিন মার্কারগুলো কী কী হতে পারে? বিটা-2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন, ফেরিটিন, থাইরোগ্লোবিউলিন অ্যান্ড ইমিউনোগ্লোবিউলিন। বিটা-2 মাইক্রোগ্লোবিউলিনটা কার মার্কার হিসেবে কাজ করে? না মাল্টিপল মাইলোমা, হজকিন্স লিম্ফোমা। It also increases in chronic inflammation and hepatitis, viral hepatitis. তার মানে বিটা-2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন যেমন টিউমার কন্ডিশন মাল্টিপল মাইলোমা, হজকিন্স লিম্ফোমাতে বাড়তে পারে, সেরকম বিনাইন কন্ডিশন ক্রনিক ইনফ্লামেশন যদি লিভারে হয় সেক্ষেত্রে, অথবা ভাইরাল হেপাটাইটিস হয়, হ্যাঁ সেক্ষেত্রেও কিন্তু বিটা-2 মাইক্রোগ্লোবিউলিনটা ইনক্রিজ করবে। ফেরিটিন, ফেরিটিন কি করছে না এটা মার্কার হিসেবে কাজ করছে হজকিন্স লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া, WBCর যেটা ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে লিউকেমিয়া, হ্যাঁ লিভার, লাং অ্যান্ড ব্রেস্ট ক্যান্সারে।
থাইরোগ্লোবুলিন কিসের মার্কার হিসেবে কাজ করছে না, ডিটেকশন অফ ডিফারেন্সিয়েটেড থাইরয়েড ক্যান্সার। থাইরোগ্লোবুলিন এটা একটা প্রোটিন, তো দেখো থাইরো মানে থাইরয়েডের থেকে বেরোচ্ছে, এটা থাইরয়েডের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ডিটেকশনে কাজ করছে। আচ্ছা, immunoglobulin, monoclonal immunoglobulin has been used as a marker for multiple myeloma for more than 100 years. মানে 100 বছরেরও ওপর ধরে এই ইমিউনোগ্লোবুলিন, মনোক্লোনাল ইমিউনোগ্লোবুলিনটাকে মাল্টিপল মাইলোমার ডিটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। মনোক্লোনাল প্যারাপ্রোটিনস অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ শার্প ব্যান্ড ইন দ্য গ্লোবুলিন এরিয়া। আচ্ছা, সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিসে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল বিভিন্ন এরিয়াগুলো, অ্যালবুমিন গ্লোবুলিনের এরিয়া, তো সেই গ্লোবুলিন এরিয়াতে আমরা মনোক্লোনাল প্যারাপ্রোটিনের একটা শার্প ব্যান্ড পাবো। আচ্ছা, বেনজোনস প্রোটিন ইজ এ ফ্রি মনোক্লোনাল ইমিউনোগ্লোবুলিন লাইট চেন ইন দ্য ইউরিনে আমরা বেনজোন প্রোটিন দেখতে পাবো, হ্যাঁ, এই মাল্টিপল মাইলোমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে, অ্যান্ড ইট ইজ এ রিলায়েবল মার্কার ফর মাল্টিপল মাইলোমা। বেনজোনস প্রোটিন ইউরিয়া, হ্যাঁ পড়েছো তো। রিসেপ্টর মার্কার কি কি হতে পারে, ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর। এরা কি করছে না, দিস আর ইউজড ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড ইন্ডিকেটর ফর হরমোন থেরাপি। মানে পেশেন্টের যদি ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর বা প্রজেস্টেরন রিসেপ্টরটা পজিটিভ হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে হরমোন থেরাপিতে পেশেন্ট ভালো রেসপন্স করবে। Patient with positive estrogen and progesterone receptors tend to respond to hormonal treatment, and those with negative receptors will be treated by other therapies. সেই জন্য এই ইস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন রিসেপ্টরটা দেখা হয়। হরমোন রিসেপ্টরস অলসো সার্ভ অ্যাজ এ প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার। পেশেন্ট উইথ পজিটিভ রিসেপ্টর লেভেল টেন্ড টু সার্ভাইভ লঙ্গার। মানে প্রগনোসিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন রিসেপ্টরটা কাজ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার। কিভাবে না, যদি পজিটিভ রিসেপ্টর হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারি বা থেরাপির পর পেশেন্টের সার্ভাইভালটা বেড়ে যায়। Cytoplasmic estrogen receptors are now routinely measured in samples of breast tissue after surgical removal of a tumor. ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্টের ক্ষেত্রে সার্জারির পরে এটা কিন্তু এখন ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরটা রেগুলারলি মেজার করা হয়। দ্য পেশেন্ট উইথ ব্রেস্ট ক্যান্সার 60% হ্যাভ টিউমার্স উইথ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, এবং 60% ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা দেখি যে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পজিটিভ হচ্ছে। Approximately 2/3 of the patient with estrogen receptor positive tumors respond to hormonal therapy, and 5% of patients with estrogen receptor negative tumors respond to the hormonal therapy. মানে যাদের মানে পজিটিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পজিটিভ হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু 2/3 পেশেন্ট, মানে যদি আমার 9টা পেশেন্ট থাকে তার মধ্যে 6টা পেশেন্টই কিন্তু যদি ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা ট্রিটমেন্টে হরমোনাল থেরাপিতে রেসপন্স করবে। আর 5% পেশেন্ট যারা ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর নেগেটিভ, সেসব ক্ষেত্রেও কিন্তু 5% পেশেন্ট হরমোনাল থেরাপিতে রেসপন্স করে। Progesterone receptor testing is a useful adjunct to the estrogen receptor testing. মানে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরটা টেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রজেস্টেরন রিসেপ্টরটাকেও টেস্ট করব, বিকজ প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর সিনথেসিস অ্যাপিয়ার্স টু বি ডিপেন্ডেন্ট অন ইস্ট্রোজেন অ্যাকশন। কারণ কি হচ্ছে না, প্রজেস্টেরনের রিসেপ্টরের যে সিনথেসিস হচ্ছে সেটা ইস্ট্রোজেন অ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করছে, তাই আমরা দুটোই চেক করব। মেজারমেন্ট অফ প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর প্রোভাইডস এ কনফার্মেশন দ্যাট অল দ্য স্টেপস অফ ইস্ট্রোজেন অ্যাকশন আর ইনট্যাক্ট। Indeed, breast cancer patients with both progesterone and estrogen receptor positive tumors have a higher response rate to hormonal therapy. দেখা গেছে যে যারা ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন দুটো রিসেপ্টরে পজিটিভ হচ্ছে, হ্যাঁ, সেই সব পেশেন্টের কিন্তু হরমোন থেরাপিতে রেসপন্স অনেক বেশি করছে। HER2 নিউ, এটা কি না, ইট ইজ রিসেপ্টর ফর এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর, but it does not contain epidermal growth factor binding domain. It serves as a co-receptor in EGF action. এটা co-receptor হিসেবে কাজ করছে। In the case of increased expression of CRB2 leads to the auto activation and increased signal transduction.
জেনেটিক চেঞ্জের মধ্যে কি কি হতে পারে না 4 ক্লাসেস অফ জিনস আর ইমপ্লিকেটেড ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সার। কি না প্রোটো অনকোজিনস মানে যেগুলো অনকোজিন তৈরি করছে, যেমন হুইচ আর রেসপন্সিবল ফর নর্মাল সেল গ্রোথ অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন। টিউমার সাপ্রেশন নামটাই বলে দিচ্ছে যে এরা টিউমারটাকে সাপ্রেস করছে। তো এই জিনের যদি অল্টারেশন অন দিস জিনস মে লিড টু টিউমার ডেভেলপমেন্ট। অ্যাপোপ্টোসিস রিলেটেড জিনস আর রেসপন্সিবল ফর রেগুলেশন অফ দ্য অ্যাপোপ্টোসিস। অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে সেল ডেথ, হ্যাঁ, প্রোগ্রাম সেল ডেথ। সেল যেভাবে নিজেকে আর কি নিজের ডেথটা নিজেই করছে সেটাকে অ্যাপোপ্টোসিস প্রক্রিয়া বলে। এটা প্যাথোলজিতে পড়বে তোমরা নেক্সট ইয়ারে। আচ্ছা, ডিএনএ রিপেয়ার জিন হুইচ আর ইনভলভড ইন রিকগনিশন অ্যান্ড রিপেয়ার অফ দ্য ড্যামেজ ডিএনএ। ডিএনএ রিপেয়ার জিন নামটা থেকে বোঝা যাচ্ছে কি যে ডিএনএ সিনথেসিস হলো, সেখানে যদি কোনো ডিফেক্ট হয়ে থাকে সিনথেসিস প্রক্রিয়াতে, সেখানে ডিএনএ রিপেয়ার জিনটা আসছে, কাজ করছে। এবারে ডিএনএ রিপেয়ার জিনে যদি ডিফেক্ট হলে সেখানে ড্যামেজ ডিএনএ তৈরি হচ্ছে। সাসেপ্টেবল প্রোটো অনকোজিনস কি এক্সাম্পল KRAS, NRAS mutations are found to be correlated with acute myeloid leukemia। এগুলো ব্লাড ক্যান্সারের মধ্যে পড়ছে আর কি, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া। নিউরোব্লাস্টোমা ব্রেনের টিউমার। Susceptible DNA repair gene কি BRCA1 and BRCA2 are specific genes in inherited predisposition for developing breast and ovary cancer, and mutation on these genes are newly measured in some laboratories. Mismatch repair genes are mutated in some colon cancer। তাহলে ডিএনএ রিপেয়ার জিনের মধ্যে কোন দুটো পড়ছেন? BRCA1, BRCA2। এগুলো ব্রেস্ট আর ওভারি ক্যান্সারে মিউটেশন হচ্ছে এগুলোর। আর মিসম্যাচ রিপেয়ার জিনের মধ্যে মিউটেশন হচ্ছে কোথায়? কোলন ক্যান্সারে। সাসেপ্টেবল টিউমার সাপ্রেশন জিনের এক্সাম্পল যেটা মার্কার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে রেটিনোব্লাস্টোমা জিন, P53 জিন, P21 জিন। These genetic markers are very new and not routinely measured in laboratories. Regularly এগুলো ইউজ করা হয় না। Chromosomal translocation CMYC gene has been found to be translocated from 8th chromosome to 14th chromosome and then become activated in Burkitt's lymphoma। Burkitt লিম্ফোমাতে কি হচ্ছে দেখো, এখানে ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে, এই যে CABL পোর্শনটা ক্রোমোজোম নাম্বার 22 তে কি আছে না PCR, এটার মধ্যে ট্রান্সলোকেশন হয়ে কি হলো দেখো, এইটার এই বাকি অংশটা এখানে চলে এসছে আর এই CABL পোর্শনটা ওইখানে চলে গেছে। বুঝতে পারছো? ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোমে হচ্ছে। এটা একটা ট্রান্সলোকেশন। এগুলো কোথায় দেখা যায় না ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া। এটা দেখো একটা এমনি গ্রস বলছে, ধরো তোমার মানে ইসোফেগাসে কার্সিনোমা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি CEA মেজার করতে পারি, লিভারে AP করতে পারি, গল ব্লাডারের ক্ষেত্রে 99 দেখতে পারি, কোলন কার্সিনোমার ক্ষেত্রে CA 99, ব্লাডার কার্সিনোমার ক্ষেত্রে এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর দেখতে পারি, CA 99 দেখতে পারি, প্রস্টেটের ক্ষেত্রে PSA, টেস্টিসের ক্ষেত্রে আলফা ফিটোপ্রোটিন আর HCG, বোন ম্যারোর ক্ষেত্রে β2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন, সার্ভিক্সের ক্ষেত্রে CEA, ওভারি ক্ষেত্রে CA 125, HCG, আলফা ফিটোপ্রোটিন তিনটে, প্যানক্রিয়াসের ক্ষেত্রে কি CA 99, হ্যাঁ, স্টমাক কার্সিনোমার ক্ষেত্রে CA 99, ব্রেস্ট কার্সিনোমা CA 15-3, লাংয়ের ক্ষেত্রে CEA হতে পারে, ক্যাথেপসিন হতে পারে, এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর CRB2 এগুলো হতে পারে। একটা ধরো পেশেন্ট এসছে, তার সাসপেক্টেড ম্যালিগনেন্সি আমি করছি বা হিস্টোলজিক্যালি তার কনফার্ম ম্যালিগনেন্সি আমি দেখেছি আর কি, হ্যাঁ। এবারে আমি তখন কি করব যে বেসলাইন টিউমার মার্কারটা আমি আগে ট্রিটমেন্টের আগে তার দেখে নেব। এরপর আমি ইন্টারভেনশন করব, সেটা সার্জারি হতে পারে, কেমোথেরাপি হতে পারে, রেডিওথেরাপি হতে পারে। এবার প্রগনোসিস বা টিউমারের স্টেজিং করলাম আমি, তারপরে আমি টিউমার মার্কারটা পিরিয়ডিক্যালি দেখব। প্রথমে 2-3 মাস পর, কিন্তু যেটা আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখলাম যে 2 to 3 উইকস পরে আমি একবার দেখে নেব। ইউজুয়ালি
3 মাস পরে আবার টিউমার মার্কার দেখা হয়। যদি রাইজিং টিউমার মার্কার হয় তখন আমি ফ্রিকুয়েন্টলি টিউমার মার্কারটা মেজার করব, মানে 3 মাস অন্তর দেখছিলাম সেটা 3 মাস অন্তর বা 2 মাস অন্তর কমিয়ে আমি ফ্রিকুয়েন্টলি দেখব। কিন্তু যদি ফলিং টিউমার মার্কার হয় তাহলে আমি বুঝবো যে আমার ট্রিটমেন্টে রেসপন্স করছে এবং মনিটর দ্য টিউমার মার্কার অ্যাট ইনক্রিজিং টাইম ইন্টারভাল। প্রথমে যেটা 3 মাস অন্তর দেখছিলাম সেটা আস্তে আস্তে 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস অন্তর বা পরে পরে ইয়ারলি দেখবো। যদি দেখি যে আমি রেগুলার কমছে এবং পেশেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট করছে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি এরকম দেখবো। Miniature and this is the series, and see the skull, fetal skull has been removed, dissected out, and I'll show you in the next slide that how the fetal brain looks. Now this is the dissected out the brain, the cerebrum, and see on this portion has been, a window has been made to show you the ventricles, and these are the sulci and gyri of the cerebral cortex, developing cerebral cortex, and this is the fourth ventricle of the brain in fetus of different CR length, which I had dissected earlier in my earlier days and photographed them, and so you have the opportunity to see these photos, which you won't find in Google Baba or anything in the cloud. Now, the dissected brain and spinal cord of the human fetus. See the different CR length brain with the spinal cord, and this is the full grown baby. The posterior part of the skull has been dissected out. You can see the cerebral cortex and the pons, and you see the spinal cord coming down up to this level. Now, central nervous system comprises the brain and the spinal cord. CNS, the brain and the spinal cord. Now, the brain, forebrain cerebral hemispheres, diencephalon, in which the thalamus and hypothalamus is found, the midbrain, forebrain, midbrain, hindbrain, brainstem. Now, the midbrain and hindbrain, pons, medulla, and the cerebellum, brainstem, midbrain, pons, and medulla. Above downwards, midbrain, pons, and medulla, pons, medulla, and cerebellum. This is the composite figure or diagram of the cerebrum. You can see the sulci and gyri, the midbrain, the pons, the medulla oblongata, and the cerebellum, and this is the spinal cord. Now, the spinal cord, it is cylindrical in shape, present in the vertebral canal, gray matter and white matter, ends at the level of L2 vertebra, surrounded by meninges and CSF. Now, it is so delicate a structure, and the tissues of the brain and the spinal cord you will be seeing, and it is coverings of the spinal cord, the dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Actually, the tissue is so friable and so delicate that it is protected by the vertebra, and the brain is protected by the skull, and also it has some coverings of the dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Now, the coverings, কেন তোমাদের এটা বলছি যে the whole topography of the CNS, you will
encounter these words. সেই ব্রেনেও যাও, সেখানে তুমি পাবে arachnoid matter, pia matter, dura matter. একটা বেস অফ দি স্কাল দিল অস্ট্রোলজিতে, সেখানেও তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে you just explain the the clinoidal process, what gets attached there, what are the dural air sinuses, dural air sinuses, the venous drainage of the brain, this dural matter covering, dural covering, this is the spinal nerve, see this is the arachnoid matter in green, and this is the pia matter. Now the dura matter is covering also the nerves, and this is the spinal cord. So it's a 3-layer covering of a cylindrical structure, the spinal cord, and that is covered by the vertebral bodies, the vertebral canal, the whole vertebra. That includes to counter any trauma, and you now dura matter, spinal dura matter extends from the foramen magnum to lower border of sacral 2. What is the extent of the dura matter? You have seen the foramen magnum of the occipital bone. But the whole thing is that it covers the soft tissue, that is the most sensitive and soft tissue of the human body. একটা muscle is not protected as such as the brain and the spinal cord is protected. Now, the epidural space, the space just above the dura, arachnoid matter, thin membrane loosely invests spinal cord. It extends up to the lower border of the sacral 2 and subarachnoid space. Spinal cistern, it is a wide subarachnoid space distal to the termination of the spinal cord. Lumbar puncture, L3 and L4 spines. Now, when you, in spinal anesthesia and also in examination of the cerebral spinal fluid, you are on duty as a intern or house staff. You are a patient with high pyrexia, and to some extent that you might be thinking, is it meningitis? Is it encephalitis? So don't take any chance. You do a lumbar puncture with a spinocam needle. That's a very thin needle. Previously, in the older days, before it was brass or steel needles. In these days we get steel needle, but it's very thin. Previously it was a bit thick, and a needle between a pipe, it's inserted. Yamun gelco needle, your IV infusion. It is that. The cannula goes in with the thing, and needle, you take it out. And you see the blood coming, you put the IV set, you connect the IV set, the IV infusion goes.
Previously it was like this. This is the needle. Now that punctures, you take it out. That's the thing in lumbar puncture. Now you see in lumbar puncture L3 and L4 levels. You keep counting the iliac crest and the level of L3, L4 you select. In between you, in the lateral portion, you puncture the needle. And if you have some interest, you go to the operation theatre and you can ask the anesthetist how, just observe. Now, spinal pia mater thicker, it closely invests the spinal cord. It terminates at the lower border of L1 vertebra. Pia continues downwards as phylum terminal. You will be seeing in the specimen in the dissection hall, the phylum terminal and the end of the spinal cord. Conus medullaris and phylum terminal. Now, end of the spinal cord, this is the conus medullaris, and the phylum terminal, these are the spinal nerves. This is the blue is the dura mater, and you see it is being connected L5 and S1 up to lower end of dura mater tube. This is the, and phylum terminal is here, and this is the coccyx. Now, see, this is the lower end of the dura mater in blue, and the phylum terminal ends at this level in the coccyx. Now, special features of spinal pia mater: phylum terminal 15 to 20 centimeters in length, linea splendens, and ligamentum denticulum. This is the spinal cord. You can see the subarachnoid space. This is the pia mater investing the spinal cord, and this is the arachnoid mater, and this is the subarachnoid space. This is the vertebral artery, spinal artery. External features of spinal cord: 45 centimeters in length, occupies upper two-thirds of the vertebral column. Lower end of the spinal cord ends at the lower border of the lumbar vertebra, first lumbar vertebra. It gives 31 pairs of spinal nerves, spinal segment, 2 enlargements, conus medullaris. Now, see these cervical nerves. This is the spinal cord. This is the thoracic nerves. Okay. Now, end of spinal cord. These are the lumbar nerves and sacral and coccygeal nerves. This is the phylum terminal. This is the picture, true picture of the total spinal cord, its division, cervical nerves, then thoracic nerves, then lumbar nerves, sacral and coccygeal nerves. Now, see, this is the spinal cord in section. This is the motor neuron, anterior horn, and this is the posterior horn, the posterior root, this is the anterior root. Now, the anterior rootlet spinal nerves, posterior root ganglion, spinal nerves, this is in blue, sensory neurons, this is the posterior ramus, this is the anterior ramus. Now, gray ramus, sympathetic trunk, white ramus, and muscular branches, anterior cutaneous branch. Anterior and posterior roots unite to form mixed spinal nerves, emerges through the intervertebral foramen, divides into ventral and dorsal rami. Dorsal rami supplies the skin and muscles of the back. Ventral rami supplies the skin and muscles of the limbs and skin and muscles of the anterolateral body wall. At the roots of the limbs, ventral rami unites to form plexus. Example, brachial plexus, cervical plexus, lumbar and sacral plexus. Now you can see how it is coming out of the vertebral
the vertebral canal, and in the intervertebral foramen, in between the two vertebrae, that when you articulate, you see the spinal column of the vertebra in the that skeleton which is hanging in the dissection hall. You please see it and try to correlate. You see the specimen, you come and see your atlas or tab, and then before leaving the dissection hall, you see how just eglo chokhe dekha, it goes. দেখলেই তুমি মোটামুটি ব্রেনে একটা 40% 60% ঢুকে গেল। তারপরে তুমি টেক্সট বুক দেখবে, যা করবে লিখবে, রাফ স্কেচ করবে, তাহলেই তোমার কন্টেন্টটা পড়া হয়ে যাবে। দিস নিউক্লিয়াস গ্রেসারিস, দিস মেডুলা oblongata, posterior root ganglion goes and see the dendrites are here in the little toe. It goes in sural nerve and it goes and sends signals. Similarly, the motor neuron, the anterior root, and the ulnar nerve, and the small muscles of the hand. So, in this passage of the your nerve, if there is any lesion, that will be reflected. Which nerve is supplying which group of muscles, and that's why you're getting a claw hand, or some in leprosy, ulnar nerve is affected. It becomes very cord-like. If you palpate, it will roll between your fingers and the bone. Now, spinal cord, internal structure, anterior median fissure, posterior median septum, central canal in the center, gray matter in the middle, white matter in the periphery. You have seen the histology of the spinal cord. Slide you have seen? Kara dekheni? Spinal cord histology slide ta dekhecho? যদি না দেখে থাকো, এই সময় টেকনিশিয়ানকে বলবে একবার দেখিয়ে দিতে, আগের দিন বলবে দেখিয়ে দেবে। Now this is the section of the spinal cord. This is the posterior sensory nerve root. This is spinal ganglion. This is the anterior column, the anterior median fissure. This is the posterior column, the posterior median septum. This is a fissure, but there is a thin septum dividing. Now, posterior gray column, lateral white column, anterior gray column, anterior median fissure, anterior white column. Now, posterior column. Now, these you will be seen cross section in physiology. They will be, I think, physiology. তোমাদের হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম ফিজিওলজিতে হয়েছে? হ্যাঁ, চলছে ক্লাস, ঠিক আছে, তাহলে কোরিলেট করে নেবে তোমরা। Now, tracts of the cord. Tract is defined as a collection of nerve fibers which have the same origin, course, termination and function. Now, এই ওয়ার্ডটার কথা বলছি যে tracts of the spinal cord. Tracts is defined as collection of nerve fibers which has same origin, course, termination and function. So this tract is defined as a collection of nerve fibers which has the same origin, course, termination and function. Descending or descending motor tracts. Now, descending motor tracts. Now, pyramidal tract or corticospinal tract, extrapyramidal tracts,
rubrospinal, tectospinal, vestibulospinal, olivospinal, reticulospinal. So descending motor tracts might be a 5 marks question. Just name them. And if they ask you some functions, which motor tract is, you have to answer. Now, once more I repeat, the descending or motor tracts are the pyramidal tract, corticospinal, and extrapyramidal tracts, rubrospinal, tectospinal, vestibulospinal, olivospinal, reticulospinal. Ascending or sensory tracts, fasciculus gracilis and cuneatus, spinothalamic tract, spinocerebellar tract. Now, spino means spinal to the thalamus, spinocerebellar means spine, the spinal cord up to the cerebellar. Now, this is fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, posterolateral tract. Yeah. Now, this is postero-spinocerebellar tract, lateral spinothalamic tract. This is the anterior spinothalamic tract. Now, this is the vestibulospinal and tectospinal tract. This is the anterior corticospinal tract. Now, this you at what level an injury, different types of your sensory loss, motor loss is there. And now, this is the blood supply of the spinal cord. This is the aorta. Okay. And segmental spiral artery. This is segmental spiral artery. The segmental spinal artery, yeah. It is ascending, getting branches from the aorta, and you see the vascularization of the spinal cord. About the white matter and also reticular formation. Okay. So afterwards you just do the revision. Okay. The gross anatomy of all the neuroanatomy, whatever you have read, right? Head and neck along with the brain. Okay. So today first structure, write it down, make it as a theory. Okay. Midbrain is very much important. Key question ashe, duto question ashe midbrain theke. Okay. The section of the midbrain is superior colliculus, number 1. Section of brain in the inferior colliculus. Okay. So what are the things you have to do? You have to draw the diagram and you have to explain what are the things you could able to see. Okay. So just write it down. Number 1 is midbrain. As you know, it is developed from where? From the mesencephalon. So what are the part of neural tube? Prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Prosencephalon is divided into telencephalon, diencephalon. Telencephalon would be giving rise to which structure? What about basal ganglia? Corpus striatum and all the white matters. Okay. And what about the telencephalon? Thalamus, hypothalamus, metathalamus, epithalamus. And midbrain means mesencephalon. Okay. What about the rhombencephalon? Hindbrain? Hindbrain ki hobe bol? Metencephalon and myelencephalon. Right? So metencephalon ta ki debe? Pons and medulla oblongata. Myelencephalon ki debe? Cerebellum will be developing from metencephalon. Okay, and myelencephalon is spinal cord. Okay, so these are the derivative of neural tube. Okay? So midbrain, write it down. First of all, mesencephalon. Then what is happening? The cell of the midbrain. No snapshot, please. Write it down. I want all of you to make note. Okay, for midbrain, pons and medulla oblongata. Okay. So it is actually multiply continually. Okay. Then what will happen? It would be compressed where? At the cerebral aqueduct. Now tell me one thing. Do you know the ventricle? It will develop from which part of brain? যেমন তো lateral ventricle. So it is coming from which part?
telencephalon. So this is the ventricle of telencephalon. Mesencephalon এর কি হবে ventricle? Cerebral aqueduct. তাহলে diencephalon এর কোনটা হবে? Third ventricle. Then what about the fourth ventricle? কোনটা হবে? Metencephalon. Okay, এটা একটা চার্ট আছে, I will come to that one. Okay, so next one, write it down. What is the length of midbrain? All of you know the what are the content of midbrain? দুটো জিনিস থাকে, superior colliculi, inferior colliculi. So what about the length? It is only 0.8 inch. Okay, 0.8 inch. তার মানে কত সেন্টিমিটার বল? 0.8 into 2.5. তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত হচ্ছে? 15 মতো হচ্ছে, তাই না? So it connect pons and cerebellum. Okay, it's connect pons and cerebellum with the cerebrum হবে এটা. Okay, pons and cerebellum with the cerebrum. Okay, then see which is the midbrain. Then কোনটা midbrain বলে? এই পার্টটা. Okay, this square shape part. Okay, and where you will see this is the midbrain. Okay, in between. So what are the structure? You could see, tell me what is this structure? This is optic chiasma. So if you go just behind that, এই জায়গাটায় কি থাকবে? mammillary body আর একটা কি tuber cinerarium. মাঝে একটা tuber cinerarium, দুদিকে দুটো mammillary body. Okay, and just posterior to that we have got the midbrain. Okay, so these are the structure. So now write it down. What are the components? So it has got 3 cerebral peduncle. I told you how many cerebral peduncle are there. Cerebral they are talking about. It is 2. যখন cerebellar peduncle বলবো, it is 3. ঠিক আছে? Cerebral peduncle কতগুলো আছে? Right and left, both side. Okay. How the cerebrum is connected to midbrain? Because it is the immediate part of cerebrum. ঠিক আছে? So write it down. Midbrain is connected to the cerebrum by right and left cerebral peduncle. But what are the 3 things you have to see over here in the midbrain? Number 1 is anterior part of midbrain is known as crus cerebri. Very, very important. Anterior part of midbrain is known as crus cerebri. Okay, posterior part is known as tegmentum. Could you tell another name for anterior part? Ball. It is known as tectum. আর posterior part টাকে কি বলছি? Tegmentum. Okay, and if you see very nicely on the microscope, you will see there are pigmented gray matter. So these are nothing but the substantia nigra. Okay, so which will secrete which neurotransmitter? Dopamine. And the disease is known as the Parkinsonism. Okay, several times I have discussed. Okay, so this is known as, so what would be the treatment? Ki treatment hobe methyl dopa. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে treatment. So this is the substantia nigra. Any other function of substantia nigra? Isn't it a part of the basal nucleus? Basal nucleus এর তো একটা part, তাই না? substantia nigra তার মানে কি কি ফাংশন হবে বলতো? Initiation, maintenance and the inhibition of any kind of movements. Okay, so this is the function of the all the basal nucleus. Okay, so what are the part of basal nucleus? Tell me. Caudate nucleus, globus pallidus, putamen, amygdaloid body, and this one is the substantia nigra, and another one is the subthalamic nucleus. Okay, so these are all the basal nuclei. I told you amygdaloid body, actually it is a part of car part, eta limbic system. Okay, it is a part of limbic system along with the hippocampal formation. Okay, so this is the midbrain. So see the midbrain, this is the superior colliculi, this is the inferior colliculi. So one thing you have to observe very nicely, which gland is immediate superior to the superior colliculi? Pineal gland. Okay, so locate kora, it's not a that much difficult thing. Okay, it would be just superior to the superior colliculus. Okay, so one thing you have to see how it is connected to the cerebrum. Ei part ta to cerebrum, right? So how it is connected? Just like the hand.
Okay, superior collicular would be connected to superior brachium, inferior one would be connected to inferior brachium. Okay, just write it down. The superior colliculus is connected to the cerebrum. দেখ এখানে লেখা আছে, it is known as superior brachium, and inferior colliculus is connected to the cerebrum by inferior brachium. Why these brachiums are important? The tract, okay, যে ট্র্যাকটা মিড ব্রেনের সাথে সেরিব্রামকে কানেক্ট করছে, okay, so that would be going through where? Through this brachium, superior and inferior brachium. So tell me how many cranial nerve are there in the midbrain? কতগুলো আছে? দুটো. Which cranial nerve? 3 and 4. Where it is situated? থার্ডটা কোথায় যাচ্ছে দেখছি? You could see it is the এই পার্টটা কি? এটা হচ্ছে oculomotor nerve, so it is coming directly from the posterior side. Okay, but what about the trochlear nerve? If you see the trochlear nerve, this is the trochlear nerve. Okay, it will always taking the posterior side. Okay, then it is coming to the anterior. So if the question MCQ is to come, just write it down, put a star mark. The longest intracranial course has got following cranial nerve. কি answer হবে? Trochlear nerve. Why? And this is also, write it down, this is also only cranial nerve which is emerging from the posterior side. Okay, which is emerging from the posterior side of the base of the skull. Okay, আর এখানে যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছিস between the cerebrum and the cerebellum, এটাকে কি বলছে? Cerebral peduncle. Okay, previous class I have discussed the cerebellum. How does it connected to the different organ? কার কার সাথে কানেকশন থাকে সেরিবেলামের? ওরা তুই ব্রেন স্টেম, পুরোটাই ধরনের ব্রেন স্টেম। আর কার সাথে কানেক্টেড থাকে? আর দুটো জিনিসের সাথে কানেক্টেড থাকে, একটা হচ্ছে সেরিব্রাম, কি করে? বাই দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট সেরিব্রাল পেডাঙ্কল। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্পাইনাল কর্ড? স্পাইনাল কর্ডের সাথে কি করে কানেক্টেড থাকবে? কি বলে, ফোরামেন ম্যাগনামের ওখান থেকে জাস্ট পিছনে একটা সিস্টারনা ম্যাগনা বলে একটা ম্যাগনা বলে একটা সিস্টার্ন আছে, যেটা ফাইনালি তোর জাস্ট সিএসএফটা যেটা ড্রেন করে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য কানেকশন। দেয়ার আর 3 কানেকশন ফর দ্য সেরিবেলাম। ঠিক আছে, তাহলে একটা কানেকশন অবশ্যই টু দ্য cerebrum. Now the question is, which part of the cerebellum is connected to the cerebrum? Is it a throughout part or not? Intermediate part টা কার সাথে কানেক্টেড হয়? প্রথমে মিডিয়াল পার্টটা বল। মিডিয়াল পার্ট উইথ দ্য ব্রেন স্টেম, ইন্টারমিডিয়েট পার্ট উইথ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ওকে, and lateral part with the cerebrum. বোঝা গেল? only the lateral part of the cerebellum, it is connected to the cerebrum. Okay, so see, this is the nerve. Okay, so which are the nerve? You could see this is the mammillary body and this is the tuber cinereum. ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছিস, একটা হচ্ছে tuber cinereum, দুটো mammillary body. So just below that, if you see, is it a anterior aspect or posterior aspect? Already written, it is a anterior view. So if you see the anterior view, what are the thing you could able to see? Which is this nerve? এখানে মার্ক করেনি। anterior viewটা কি হবে? 3 posterior surface যেটা একটাই আসছে, এটা হচ্ছে trochlear nerve। ঠিক আছে, আর additionally if you see the posterior surface, এই পার্টটা কি বলতো? কোনটা কোনটা স্ট্রাকচার গুলো বল। ইন বিটুইন মাঝে যেটা ফিশার পাচ্ছিস, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ anterior fissure। ওকে, anterior median fissure, median fissure। এই যে একটা ফিশার দেখতে পাচ্ছিস, ওকে, জাস্ট বিসাইড দ্যাট দিস টু এলিভেশন ইজ দ্য pyramid, and if you see most laterally, so that is, sorry, if you see the most laterally, that is known as the olive। okay, so these are all structure of the pons। okay, তাহলে pons এর এটা কোন সারফেস? posterior surface। তাহলে বেসিলার আর্টারিটা কোথায় পাবি? বেসিলার সালকাসটা এই সাইডে অ্যান্টেরিয়র ভিউতে পাচ্ছিস না পোস্টেরিয়র ভিউতে?
ব্রেন স্টেমটা কেমন থাকে? It is a posterior structure, so its anterior means it is towards the brain, আর basilar artery should be on the posterior side, তাই না? পিছন দিকে গিয়ে তবে না posterior arteryটা posterior cerebral artery তৈরি করছে। ওকে, so you are little bit confused about anterior and posterior surface. ওকে, যেটা তুই ব্রেন স্টেমে দেখতে পাচ্ছিস সেটা অলওয়েজ ইট ইজ posterior surface, ঠিক আছে? So here you could see this is the level of the third ventricle. Okay, this is the level of the midbrain. Okay, so this is also known as the level of superior colliculus. Okay, so could you tell me what is the basic difference? কোনো আইডিয়া আছে মিডব্রেনের সুপিরিয়র কলিকুলাস আর ইনফিরিয়র কলিকুলাসের মধ্যে কি ডিফারেন্স পাবি? হ্যাঁ, একটাই স্ট্রাকচার, only one structure, only the red nucleus, only the red nucleus. You are getting one and again one term that is known as rubrospinal, rubrocortical. So what is rubro? So that is nothing but the red nucleus. তাহলে কোন লেভেলে পাবো আমি? সুপিরিয়র কলিকুলাস। ইনফিরিয়র এটা পাবো না। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য আদার স্ট্রাকচার ইউ কুড সি? দেখ সেন্ট্রালে কি আছে? সেরিব্রাল অ্যাকিউডাক্ট, রাইট? সো ইফ ইউ গো আউটসাইড, হোয়াট ইজ দিস? mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. I already told you trigeminal nerve has got so many nucleus. How many? As many as 3. তাই তো, তার মধ্যে একটা mesencephalic মানে definitely it is present on the midbrain. Okay, so you could get the first nucleus, and if you see anteriorly কি দেখতে পাচ্ছিস? superior colliculus. Okay, and posteriorly what are this structure? This is the oculomotor nerve. Okay, and there are some decussation. ডেকাসেশনটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে, রাইট? তার মানে এট দ্য লেভেল অফ সুপিরিয়র কলিকুলাস অলওয়েজ দেয়ার ইজ ডেকাসেশন। এখান থেকে কিন্তু ডেকাসেশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবসময় ভাবি কি স্পাইনাল কর্ডে গেলে ওই জায়গাটা থেকে মানে নেকের জাস্ট পোস্টেরিয়র টু দ্য নেক ডেকাসেশন ইজ কামিং, বাট ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ব্রেন স্টেম। ঠিক আছে, কোনটা ডেকাসেশন হচ্ছে? শুধুমাত্র রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ওকে, সো ইফ ইউ সি মোস্ট পোস্টেরিয়রলি হোয়াট আর দ্য আদার থিং? There is another additional nucleus, that is oculomotor nucleus. Just write it down. Which are the nucleus you will see? Which are the nucleus we will see? First one is, write it down. At the level of superior colliculus, at the level of superior colliculus, the whole midbrain is divided into, I am getting humming sound. Who is doing that? 3 part. It is divided into 3 part. Okay. Number 1 is, what is this part? প্রথমে দেখ, প্রথমের পার্টটাকে কি বলছে? টেকটাম। Okay. Then middle part is tegmentum, and remaining whole part is the crus cerebri. Okay. So the whole midbrain is divided into tectum, tegmentum, and crus cerebri. This is the first point. Okay. So anteriorly we could see the superior colliculus. Okay, this is the most anterior structure. Okay, in the cross section. So if you coming backwards, you could see the cerebral aqueduct. Just arrow kore diye de. Okay, from anterior to posterior. What are the structure? So first one is the superior colliculus. Then next one is the cerebral aqueduct. And if you see the cerebral aqueduct, just surrounding gray matter is known as periaqueductal gray matter. Okay, periaqueductal gray matter. Okay, and beside on the lateral side, first nucleus ki pachi? Mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve. Mesencephalic nucleus of the trigeminal nerve. Okay, posteriorly there is which nerve nucleus? Oculomotor nucleus. Okay, so these two nucleus where we are getting? On the area of the periaqueductal area of the cerebral aqueduct. Okay, so now if you are coming posteriorly, first structure is the medial longitudinal fasciculus. Medial longitudinal fasciculus.
Okay, then if you go more posteriorly, next structure is what? Substantia nigra. তার মানে এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে where the condensation of the substantia nigra has been seen among these three structure. কোথায় দেখতে পাচ্ছি? শুধুমাত্র ক্রাস সেরিব্রাম। ওকে, it is densely arranged substantia nigra, ঠিক আছে, পুরোটাতেই আছে, বেসিক্যালি কোথায় আছে? towards the crus cerebri, most posterior part. Okay, then next to that we are having very important, that is known as red nucleus. Next structure ki? Red nucleus. Okay, then additionally there is decussation of the rubrospinal tract, decussation of the rubrospinal tract. And if you see the sidewise, all there are white matter fiber. Ki pabe? Frontopontine, sorry, first one is the frontopontine, then you will see the corticospinal and corticonuclear fiber. Okay, so tell me which are the nucleus of the cerebellum? Would you remember from the last class? Which are the nucleus present on the cerebellum? Very good. Dentate আর বল, চারটে নিউক্লিয়াস আছে। Fastigial, emboliform, another one is globosal. Okay, globosal. So these are the four nucleus present on the cerebellum. So you have to remember midbrain. So you have to see these are the nucleus. Okay, so what are the fiber? You will see corticospinal, corticonuclear, then temporopontine fibers, and also there is rubrospinal tract. Okay, so these are the thing you will get on the superior colliculus. Always practice this diagram. Okay, very common question, frequently asked. Ekta na ekta section thake. Okay, so now about the aqueduct of Sylvius. Okay, very much important. So it is connecting with third and fourth ventricle. Okay, and what is tectum? Write it down. Tectum, it has got four swelling. It has got four swelling, superior and inferior colliculi. Okay, two superior colliculi, two inferior colliculi. And the tegmentum, why this tegmentum is important? It is making the floor of the midbrain. Okay, it is making the floor of the midbrain. Okay, so this is about the structure, components of midbrain. Okay, এটা বল কোন cross section? Is it written? Where? ওপরে লেখা আছে। No, that is okay, that is written, but you have to see what? You have to mark the trochlear nerve. Okay, ওখানে কি পেয়েছিলে? oculomotor nerve. Here you are getting the trochlear nerve. Additionally, you are having nucleus of inferior colliculus. Okay, and how many laminasci are there? See over here, as many as 4. Okay, lateral, medial, spinal, trigeminal. Lateral টা কিসে কাজ করে? কোন পাথওয়েতে? মিডিয়ালটা কোথায়? They have told laminasci, not geniculate body. Lateral geniculate body কি বলেছি? Which pathway? Visual or auditory? Visual pathway. And medial is the auditory. Good. What about the laminasci? Laminasci টা opposite হবে, বুঝতে পারলি? medial laminasci হলে কি হবে? visual, lateral টা কি হবে? auditory. What are the other structure? This is the substantia nigra. Okay, so what are the fibers you will get? See, maximum fibers are pontine because next structure. Okay, next to midbrain কি আছে? pons. So which are the thing you will see? Temporopontine, paritopontine, occipitopontine. Very easy. Frontopontine টা কোথায় পেয়েছি? superior colliculus. দেখলাম না এইমাত্র? frontopontine টা কোথায় আছে? superior colliculus. Remaining all are coming on the inferior colliculus. Okay, so additionally we are also having corticospinal, corticonuclear. Okay, so this is common. You have to remember midbrain is the connection between the cerebrum and the cerebellum. Okay, so every fiber has to definitely go and through, okay, to the midbrain. Then next one is the decussation of the superior cerebellar peduncle. So what are the superior cerebellar peduncle? About the
Disorder. Okay, write it down. The disorder of the midbrain. Disorder of the midbrain. Okay, now write it down. First disorder is, have you heard about Edinger Westphal nucleus? Which nerve nucleus we are getting? Edinger Westphal nucleus. What is the main function of that one? Because that is the main nucleus of the midbrain. So tell me, these two, I am talking about these two nerve fibers. Okay, write it down. First one is oculomotor nerve. Oculomotor nerve is supplying oculomotor nerve is supplying थोड़ा लिखते थाक oculomotor nerve is supplying, which of the following muscle has been supplied by oculomotor nerve? First one is the levator palpebrae superioris. What is the function of levator palpebrae superioris? Recurring elevation of eyelids. Okay, so what would be the disease? There would be drooping of eyelids. This is known as the ptosis. So ptosis is a component of which syndrome? So তোমাদেরও কি করতে হবে, মিডব্রেনের অ্যাকশনটা বাড়াতে হবে। You have to be connect. Ptosis কি করে হয়? Which is a syndrome? Have you heard about Horner's syndrome? ঠিক আছে, drooping of eyelids আর কি? আর কি হবে? কি হবে বল? Sweating of hand. Okay, Horner syndrome. Meiosis হবে. So একটা triad আছে. Okay, just study the Horner syndrome. Okay, Horner syndrome, then you could also get the ptosis. So what are the other muscle? আর কি কি হবে বল? So oculomotor would be supplying which muscle? First one is levator palpebrae superioris. Okay, which are the other muscle? So except, you have to remember, except means, so trochlear nerve is supplying. Okay, this question is quite easy. Now tell me, this trochlear nerve and oculomotor nerve, it will, how does it will insert the orbital cavity? Tell me the structure in the superior orbital fissure. বল, দুটোতে ডিভাইড করলো, তিনটেতে করলো, একটা হচ্ছে মিডিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট and the lateral. So what about the medial component? Which structure is passing through? Which structure is passing through? So one thing I want to tell you, so you could understand your level. Okay, this subject is something else. Okay, always you have to remember, you have to recapitulate, you have to revise again and again, then only you could able to tell. Have you heard about the cavernous sinus? So cavernous sinus has got two wall, one lateral wall, one medial wall. So which are the nerve that would be entering over there to the eyelid?
লেগ আমি বলে দিচ্ছি। প্রথমে medial part of superior orbital fissure. Three, four, and 6. Okay, 3N6. Sorry, 3N6. First one is 3N6. 3 means what? Oculomotor. Okay, N for nasal. Okay, and 6 for abducent. Okay, next ki thakbe LFT. What is LFT? First one is lacrimal, then frontal, then T for trochlear. Wow. Then what about the most medial segment? This is lateral and intermediate. What about the most medial segment of superior orbital fissure? Eyeball needs the blood supply. It needs the drainage. So this is the ophthalmic vein and ophthalmic artery. Okay, so the most medially jabe. So these all structure, why I am saying, because it is coming from the superior and inferior colliculus. But how it is going to the eye, it has to supply, right? So that you have to remember. Okay, so this is then what is the relation about the cavernous sinus? Sushobon and Subronim. Tell me the structure found on the medial wall and the lateral wall of cavernous sinus. Cavernous sinus may come as long question. এই নার্ভগুলোই যাবে, these all nerve will go. Okay, the trochlear nerve and also the oculomotor nerve, then all the 3 division of the trigeminal nerve. Okay, and the last one is the abduction nerve. Okay, so it will pierce the wall of the cavernous sinus. Okay, so now next one, write it down. What are the thing? What is interpeduncular fossa? Where you will get the interpeduncular fossa? Where you will get? Both sides cerebral peduncle is there. So in between the midbrain, that particular where you have seen the superior brachium. Okay, so just superior surface or the roof ta. So that is the interpeduncular fossa. Okay, write it down about interpeduncular fossa. Okay, so next one is oculomotor nerve. What is the relation of the oculomotor nerve with the crus cerebri? It is always coming from the medial aspect. Oculomotor nerve always coming from the medial aspect of crus cerebri of the midbrain. Okay. Okay, so this is a which decussation? This is the inferior colliculus. Okay, by seeing the red nucleus you could easily identify. ঠিক আছে, আর definitely ওটাতে কি থাকবে? oculomotor, এটাতে থাকবে trochlear. Okay, this thing you have to know. Okay, now write it down. What is posterior perforated substance? In cerebellum, not cerebellum, in the limbic system I have discussed about anterior perforated substance. কোথায় পেয়েছিলি anterior perforated substance? Anterior perforated substance কোথায় ছিল? Optic chiasma আর olfactory tract মাঝখানে কি থাকবে? Anterior perforated substance. So why we are saying anterior perforated substance? Which artery? Anterior and middle cerebral artery. তার মানে posterior perforated substance would be perforated by posterior cerebral artery. Okay, but write it down. Posterior perforated substance would be found where? To the ventral surface of midbrain. That is very much important. It is found on the ventral surface of midbrain. Okay, দেখ already বলে দিয়েছে oculomotor nerve কোন ওয়ালে থাকবে? That is the lateral wall. Today your assignment would be the cavernous sinus. Okay, and also the supraorbital fissure, cavernous sinus and Horner syndrome. Okay, these 3 things you have to read. Basically all this nerve, which wall it is coming, whether medial wall or lateral wall. Okay, this thing already we have told. Okay, এখানে আরেকটু লিখে নে, superior brachium connect the lateral geniculate body. মিলে যাচ্ছে the visual pathway. Okay, inferior টা কাকে কানেক্ট করছে?
to the medial geniculate body. Okay. So if you split the whole neuroanatomy into small segment, it is not that much difficult. Okay. Don't try to study all together. Then you would be easily messed up. Okay. So now, already I have told these 4 colliculus together is known as corpora quadrigemna. Okay, corpora quadrigemna, having 4 heads. Okay. So there are, you could see between the colliculus there are 2 groups. কিছু vertical group আছে, দুটো transverse group আছে. What is this? This is called, these are the rounded eminence. Okay, যদি 4টে group হয় definitely বাকি 4টে কি হবে, তোর eminence হবে on the side. Okay, superior colliculi for visual and inferior colliculi for the auditory center. Okay, now the trochlear nerve, you have to always remember this is the only nerve which will always winds around. Okay, so which is the most thickest cranial nerve? Thickest cranial nerve টা কি? Trigeminal nerve. And which is the longest cranial nerve? They does not mention the intercranial. Go for vagus. Okay, these 3 nerve you have to know. Trochlear nerve কোথায় পেলাম? Lateral wall of cavernous sinus. Okay, so these 2 nerve, oculomotor and trochlear, both are related to the lateral wall of cavernous sinus. Okay, আর cavernous sinus থেকে একটা clinical anatomy আছে, what is cavernous sinus thrombosis. Okay, and how it is very much dangerous. What is cavernous sinus thrombosis? Okay, so already এই দুটো cross section বলা হয়েছে. So nuclei, how many nuclei are there? Okay, so number 1, write it down, the following structure: oculomotor nerve, Edinger Westphal nucleus, mesencephalic nucleus and trigeminal. তার মানে কোনটা অ্যাড হলো? একমাত্র একটা হচ্ছে Edinger Westphal. Okay, so tell me the Edinger Westphal. What is the function? Have you heard about accommodation of pupil? What is that? For a long standing period, if you are putting light on the pupil, okay, what will happen? It would be gradually constrict. This is a normal phenomena. If it is not happening, if it is dilated, when you have to know, you know, if the person is whether died or not. This is the main test. Okay, you have to put light on the eyes. If it remains dilated for so many long time, that means already died. This is one of the thing. Okay, before giving the death certificate. Okay, this is one thing, and another one is, what is accommodation means? Suppose now you are seeing one movie, the room is dark. Okay, suddenly you go to the light, pupil is accommodating, right, according to the light reflex, whether it is dark or light. So this is known as accommodation reflex, and this should be controlled by Edinger Westphal nucleus. ঠিক আছে, কোথায় থাকে এটা? মিড ব্রেনে. কোন লেভেলে পাবি? at the level of superior colliculus. Okay, so what are the motor tract? See, all the motor tract, cortico spinal, then cortico nuclear, both. Could you tell some cerebral nuclei? Cerebrame কি কি nuclei আছে? Nucleus gracilis, nucleus cuneatus. So these 2 are the main nuclei you have to know. Okay, then temporopontine, frontopontine, medial longitudinal fasciculus and the decussation. Already we have seen in the cross section. Okay, that thing only it is written. So this is the inferior colliculus. So see the inferior colliculus, trochlear nerve, mesencephalic nuclei of trigeminal nerve, and another one is the inferior colliculus. So these are the thing you could see in the inferior colliculi. Okay, write it down. Substantia nigra, short note আসতে পারে. Okay, what is substantia nigra? So this is nothing but, what is the definition? This is a pigmented gray matter found most densely on the crus cerebri, and its main peculiarity is it has got multipolar neuron. It has got
multipolar neuron. Okay, it possesses inclusion granules of melanin pigment with their cytoplasm. Why they appear dark? Okay, is a red nucleus both if you put on the microscope it will appear red. Okay, same like the substantial nigra, it will appear gray. Okay, why it is happening? Because of melanin. Okay, so pineal gland is secreting which hormone? Melatonin. Okay, so what is the function? Two function. One is for the pigmentation and second one is for the sleep cycle, circadian rhythm. Means it is also controlling the hypothalamus. Okay, then next one is the concern with muscle tone. এটা কিন্তু basal nuclei তে ঢুকে গেল, বুঝতে পারলি? muscle tone, and additionally muscle tone has been controlled by cerebellum. Okay, we are having two type of paralysis, spastic, another one is flaccid. দুটোর মধ্যে কিন্তু এক্সাম্পল গুলো দেখে রাখবি, ঠিক আছে? কখন আমরা ফ্ল্যাসিড পাচ্ছি, কখন স্প্যাস্টিক পাচ্ছি। So this is cerebral cortex, spinal cord, hypothalamus and also basal nuclei. Okay, it is not that it would be always found on the midbrain. You could also found other structure. Okay, now write it down about the Edinger-Westphal nuclei. So what is the main nerve nuclei over here? Sympathetic or parasympathetic? Parasympathetic. Although it is parasympathetic, but which function it is doing? Constriction of eyeball. I told this is one of the exception. Which are the other exception? চারটে exception আছে, কি কি? একটা হলো pupil, means where the sympathetic and parasympathetic will act opposite. Okay, first one is the pupil, second one is the bronchoconstriction, bronchodilation, third one is the heart rate. Heart rate কে বাড়ায়? Sympathetic, and last one is the bladder. Okay, bladder এর কি নার্ভটা পড়েছিলাম? Pudendal nerve. So that is controlling the sphincter. Okay, nervi agents. So there are two nerve, lumbar plexus, sacral plexus. Sacral plexus is doing emptying or filling? H2, H3, H4 কি করে sacral plexus? তোদের একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই, ঠিক আছে? ভালো করে লিখে রাখ। সিম্প্যাথেটিক মানে কি? Sympathetic মানে which are the nerve and parasympathetic means which are the nerve. Sympathetic means thoracolumbar. Thoracolumbar, that means all the thoracic nerve and the lumbar nerve. Okay, what about the parasympathetic? It is craniosacral. Craniosacral, তাই তো? তার মানে sacral plexus is comes under parasympathetic, always parasympathetic, তাই তো? তাহলে parasympathetic যদি ব্লাডারে রিভার্স করে কি কাজ হবে ওর? Nerve of filling or nerve of emptying? Nerve of emptying. Okay, এই যে craniosacral বললাম, which are the cranial nerve that are parasympathetic? One is vagus, and 4 nerves are there. Which are the vitamin K dependent clotting pathway? Two, 7, 9, 10. Cranial nerve parasympathetic is 3, 7, 9. 3, 7, 9, 10. একটা তুই Edinger-Westphal পেয়ে গেলি, থার্ড। ওকে, 4, থার্ড এর পরে হচ্ছে facial. Facial is controlling which thing? The saliva, the tears, lacrimal gland, salivary gland. Which salivary gland? Parotid. Submandibular is controlling which one? So there is lesser petrosal and greater petrosal. So which one is coming from facial? Greater petrosal ta na lesser petrosal? Lesser ta. লেসারটা একটা হচ্ছে তো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কে করছে আর একটা হচ্ছে প্যারোটিড থেকে করছে, ঠিক আছে? সো রিমেইনিং যেটা আছে সেটা কি করবে? গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল। ওকে, সো দিস আর দ্য থিং। ওকে, এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য ভেগাস। সেই জন্য তো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালটা আসছে,
বুঝতে পারছিস কেন আমি 3 7 9 10 বলছি? ফেশিয়ালও আছে 9টা কি গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, বুঝতে পারলি? 3 7 9 10. So see, this is a typical picture of how the Edinger Westphal nucleus used to act. Okay, so what are the pathway? It is very much complicated, it not that much easy. Okay, কোথায় থাকছে এটা? Edinger Westphal nucleus just posterior to it. Okay, okay, actually which are the muscle of pupil? পিউপিলের মাসেলের কি নাম? আইরিস। constrictor pupillary, dilator pupillary, তাহলে constrictor pupillary would be supplied by Edinger Westphal, ঠিক আছে? Okay, so that is all about the midbrain. Okay.